Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Oh, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Srila Prabhupada ki, Srila Bhakti Chайтаньи Swami Maharaj ki, Jai Nitai Gaur Premanande. Hare Krishna, thank you very much for the wonderful kirtan led by Krishna Balaram Youth Group. Devotees, Hare Krishna, and thank you very much for coming through for today's program. I think this week we had quite a busy week. There's been 4 programs that we've had this week, starting off with the Harinam on Thursday at Cowtrain Station, and then we had the Friday Goshala program out in Brits at the ISKCON's Govardhan Goshala. And then we had the Saturday Kirtan out here in the garden, and today, to finish off the week, I think we have a wonderful class on Sunday. So thank you very much, Maharaj, for being part of many of these 3 or 4 programs. Hare Bol. Let's give Maharaj a big Hare Bol. So devotees, thank you very much. I just wanted to remind you to
please take note of the important COVID protocols that we have and temple protocols. So please make sure that you maintain wearing your mask at all times. Please make sure that we also like to thank you for when you have entered the premises today, for taking your temperatures and having that registered down for us. We have strategically placed the chairs out in the garden, so please try not to move the chairs. They are here for your social distancing safety. As part of the Child Safety and Protection Office guidelines, it's important for me to let you know that children at all time needs to be under the supervision of their parents and not allowed to wander the temple property unaccompanied. Parallel to the program that we have here in the garden, we have Krishna Kids. So for those of you who have kids and would like to attend the program, please feel free to register your kids with Michaela Mataji so that you can have your kids taken care of while we have the program out here in the garden as well. Devotees, Maharaj will start his lecture now. I think we will go until about 5 p.m. And after 5 p.m. we'll have some arti and we'll have some japa and we'll have some prasadam thereafter. I'm going to hand you over to Maharaj now so he can take us through today's class. His Holiness Bhakti Chaitanya Maharaj Ki. Cheers. I hope you can hear me now. Well, you know what we're going to do? Well, we're going to move a little closer. That's intelligent. So, what we're going to do is continue with the theme of Srimati Radharani. That's nice, isn't it? Yeah. Continue with the Radhastami theme.
Well, we had how many? I think we had 5 programs, or maybe we had 6 programs for Radhastami, like a seminar sequence. But Srimati Radharani, there's so much that can be said about Srimati Radharani. It's unlimited. It's really unlimited. It's literally unlimited. And yeah, so I'm going to start with a Haribol, with a verse from Chaitanya Charitamrita. Can you hear me now? At the back there, in the far distance. Okay. I'm going to start by reading a verse from Chaitanya Charitamrita, Adi Leela chapter 4. I'm going to read verse 59. Radhika Hayena Krishna Pranaya Vikara Swarupa Shakti Hladani Nama Yanhara, which means Srimati Radhika is the transformation of Krishna's love. That's something special, isn't it? Это нечто особенное, не так ли? She's his internal Она energy called его внутренняя Hladini. энергия Хладини. Normally, when we talk about the Hladini Shakti, Обычно, когда мы говорим о Хладине we Шакти, talk in terms of it being Krishna's pleasure potency. мы говорим о ней как о Pleasure потенции potency, how наслаждения Krishna gets Кришны. enjoyment. And we Это потенция actually Кришны, talked about that. благодаря которой он наслаждается. И мы говорили об этом во время нашего семинара. Говорили о том, что Шримати Радхарани — это завершенная возможность Кришны наслаждаться. Это то, как Кришна наслаждается. И как же Кришна наслаждается? Он наслаждается любовью. Его наслаждение отличается от наслаждения обусловленных душ. Обусловленные души наслаждаются с помощью своих чувств. И они используют этот термин «любовь». Но в действительности речь идет именно о возбуждении чувств, особенно когда молодой мужчина и женщина сходятся вместе и удовлетворяют свои чувства. Они говорят, что они влюблены друг в друга. Но если один из них или оба находят кого-то еще, кто больше удовлетворяет их чувства, то они оставляют общество первого. То есть они уходят из этих любовных отношений, любовные отношения с другой личностью. Таким образом, речь идет лишь о том, чтобы каким-то образом удовлетворить свои чувства, и нет никакой искренности в этих отношениях. Или можно сказать об этом по-другому. Это интересно. Например, все преданные любят прасад. Мы знаем, это правда. Всем нравится прасадом. И часто, если прасад действительно хорошо приготовлен,
приготовлен опытным поваром, то преданные очень-очень ценят. Говорят, это такой прекрасный прасад. Но если прасад приготовлен недостаточно хорошо, то преданные не слишком счастливы этим. Не так ли? Думаю, я прав. Krishna is offered, well, bhoga, which then becomes prasadam. Но Кришне предлагают Богу, которое становится прасадом. И когда Кришне предлагают что-то, что приготовлено с любовью, то Кришна наслаждается этим, даже если это недостаточно вкусно. То есть дело не просто во вкусе. То есть даже если что-то приготовлено не очень хорошо, но в этом есть много любви, Кришна наслаждается этим, но мы в основном привлечены именно вкусом. Кришна вкушает любовь. Мы знаем эту историю с Махабхараты, когда Видура пригласил Кришну на обед, и непосредственно перед этим Кришна пригласил на обед Дурьодана. Он хотел предложить ему царский пир. Наверняка там были удивительные блюда, которые были очень хорошо приготовлены. Но Кришна решил пойти в дом Видуры, даже несмотря на то, что Видура был очень бедным, и у него просто не было возможности предложить Кришне что-то действительно интересное в смысле вкусов. Однако Кришна был привлечен любовью Видуры. У Дурьоданы, конечно, не было этой любви. И поэтому Кришна отправился к Видуре, и у того были просто бананы. И супруга Видуры очищала эти бананы и была в таком экстазе от того, что Кришна пришел в их дом, что даже не понимала, что она делает. Поэтому она передавала Видуре кожуру бананов, а сами бананы выкидывала. И Видура тоже был в таком экстазе от того, что Кришна пришел к нему, что даже не замечал, что отдавал Кришне кожуру банана. И Кришна был в таком экстазе от того, что он был со своими дорогими преданными, что он ел эту кожуру и даже не замечал этого. И Кришна говорил, поскольку Кришна вкушал саму любовь, а любви там было действительно много, Кришна говорил, это лучшие бананы, которые я когда-либо вкушал. Он действительно чувствовал так, хотя он ел кожуру. И, пожалуйста, не думайте, что на протяжении всей своей жизни вы ни разу не вкусили настоящий вкус бананов. Дело не в этом. Мы едим нужную часть бананов. Но дело в том, что Кришна вкушает любовь. И Шримати Радарани является трансформацией любви Кришны. Это его энергия наслаждения. Но это не просто наслаждение, это не просто
какой-то интересный опыт. Речь не идет о каком-то наслаждении, допустим, которое человек получает, когда слушает красивую музыку. Речь не о том, что, допустим, исполняется музыка в каком-то прекрасном стиле, и Кришна испытывает наслаждение. Нет, Кришна испытывает наслаждение от любви. И Радарани — это энергия наслаждения Кришны. Другими словами, это энергия любви Кришны. И Кришна получает наслаждение именно от нее. Он получает наслаждение от любви. Возможно, вы слышали, что был один великий преданный, спутник Бхактивинода Thakura и Бхактисиданта Сарасвати Thakura. Его звали Вамшидас Бабаджи. Он был авадхутой. Он был полностью отреченной личностью. Он полностью был отстранен от мирских событий. Он даже не осознавал, что происходит с ним на материальном уровне. И иногда у него было несколько божеств, и иногда он предлагал своему божеству не приготовленный баклажан. Он предлагал его прямо неприготовленным. И мы, как правило, не едим неприготовленные баклажаны. Думаю, он не настолько вкусен. Кто-нибудь здесь пытался есть неприготовленный баклажан? Я слышал, что пытаться есть его неприготовленным — это недостаточно хороший эксперимент. Но он предлагал своему божеству абсолютно сырой баклажан. И Гопал принимал это. Он был счастлив, потому что это предложение было сделано с любовью. И поэтому, когда мы говорим о Шримати Радарани, все дело в ее любви. Когда мы говорим о наслаждении Кришны, речь идет именно о любви. Поэтому сегодня мы скажем еще несколько вещей о Шримати Радарани, потому что я думаю, что это всегда приемлемо говорить о Шримати Радарани. Говорить о ее преданности и ее настроении. Я хочу рассказать вам одну историю. И я думаю, что кто-то из вас слышал эту историю раньше. Это история о черной змее. Знаете же эту историю, так или иначе. Я уверен, что кто-то из вас знает, кто-то не знает. Но это просто прекрасная история, которая была поведана Шрилой Санатаной Госвами и Шрилой Рупой Госвами. Рупа Госвами написал стихотворение, которое называлось «Чата Пушпанджали», что значит 4 предложения лепестков Шримати Радарани. Это прекрасное стихотворение. Оно переведено на английский язык. Я также думаю, что оно переведено на датский. Я не знаю, переведено ли оно на африканский, но, возможно,
Anyway, Но what нет. happened is this, that Srila Rupa Goswami wrote this poem, Так, Шрила Рупа Госвами написал это стихотворение Chaturpushpanjali, which is basically a Чатурпушпанджали, glorification of Srimati Radharani которое по сути and является her прославлением Шримати transcendental Радхарани beauty. и ее And in that трансцендентальной well, anyway, красоты. he И wrote the poem, он написал это but стихотворение, before he sort of published it, но перед тем, he как wanted Sanatana опубликовать Goswami to его, check it. он Because решил, Sanatana что Goswami was его like должен the, проверить Санатана say, Госвами, a потому что Siksha guru, you could say, to Санатана Srila Rupa Госвами Goswami, был elder своего рода brother, Шикша-гуру. and Rupa Рупа Goswami really Госвами, он respected был him его like старшим a Siksha братом, guru, и Рупа Госвами like действительно a real уважал его как spiritual своего authority in his life. Шикша-гуру, он принимал его So как духовного Rupa авторитета в своей Goswami at жизни. the time was living in Vrindavan, Vrindavan В это время town, Рупа Госвами жил where во Vrindavan Вриндаване, town is now, and Sanatana Goswami was living on а the Санатана banks of Госвами Shamakund, жил на just right берегу next to Шьямакунды, Radhakund, just maybe рядом с 20 Радакундой, meters away from what they call the Sangam, в which is 20 where метрах от того, что называется Сангам. Radhakund and Shamakund meet. Это место, где So Sanatana сливаются Goswami was there, Шьямакунда и Радакунда. Санатана and Госвами был там. Srila Rupa Goswami arrived one day Шрила Рупа Госвами and пришел said, к you know, нему, I've written this сказал: poem. знаешь, я написал Would стихотворение, you please read through it? пожалуйста, I really прочитай его. want your opinion, and Мне please действительно важно correct знать твое it мнение, и, as you пожалуйста, see исправь fit. его так, как Sanatana посчитаешь Goswami, нужным. even though Rupa Goswami И treated Санатана him Госвами, like a guru несмотря на figure, то, что Рупа Госвами относился к Sanatana нему Goswami, как though, гуру, Санатана he Госвами always felt very humble in front of Rupa всегда Goswami because he чувствовал knew себя очень that смиренным Rupa по Goswami was отношению к Рупе just Госвами. such a major Он считал, что devotional authority Рупа Госвами намного in более Krishna высокий авторитет Lila. в преданном Rupa служении и Goswami is Rupa знании Кришна Manjari, Лилы, and потому Rupa что Рупа Госвами — Manjari is это the Рупа leader Манджари, of the а Рупа Manjaris. Манджари — это лидер And всех Манджари, Sanatan, и who Санатана, is, I think, Raga Manjari, который, насколько я помню, is является Рага Манджари, serving under the supervision служит of Rupa под Manjari. присмотром So Рупа Sanatana Манджари. Goswami always has very Поэтому respectful Санатана attitude Госвами всегда towards Rupa очень Goswami, even though уважительно Rupa относился к Рупе Goswami is Госвами, interacting with him as if несмотря на Sanatana то, is что one of his Рупа gurus. Госвами So относился к нему Sanatana как к своему Goswami was гуру. thinking, correct Так Санатана Госвами Rupa подумал: Goswami? Oh no, I can't correct him. исправлять Рупу Госвами, о Whatever he нет, я не says могу must этого be делать. is right because he's just Что бы он ни he's just говорил, so должно быть Krishna истиной, conscious. потому что его Because сознание the more Кришны Krishna находится на conscious очень a высоком person уровне. becomes, the more they do things right. Ведь That's насколько interesting, isn't it? больше But it's человек true. обладает сознанием Like Кришны, Srila тем больше Prabhupada, он делает правильных вещей. it was Это just, you интересно, could say, как, например, by Шрила Прабхупада, sort of material standards, it was just uncanny how Prabhupada would get можно things сказать, right. что, например, по материальным And even меркам when sometimes devotees thought he'd got something wrong, все, что делал but Шрила then they found Прабхупада, out after a было little while правильным. that actually he got it right. И даже если преданным казалось, что Шрила You Прабхупада know, делал что-то the неправильно, через devotees in какое-то время они America at видели, one что point, they это wanted было to правильным. centralize ISKCON in the United States, to centralize it Как, like например, so all the Шрила Прабхупада properties, хотел particularly the properties, the movies and централизовать so on, would сознание be Кришны в owned by one Америке, entity and not by, you know, each local in each city. The но temple преданные there is owned by хотели централизовать по-другому. Они хотели ISKCON сделать, society чтобы that they всей register in that city. They собственностью в wanted to ИСККОН amalgamate the обладала ownership одна личность, so they could borrow money from banks
а не так, чтобы в каждом городе определенный человек обладал собственностью. Они хотели это сделать для того, чтобы можно было брать заемы для развития деятельности, но Прабхупада остановил их. Он сказал: вы не можете этого делать. И они думали, было пара лидеров, таких как Арандар и Джаятиртха. Они были преданными, у которых был склад ума бизнесменов. И они думали: нет, Прабхупада не понимает, как взаимодействовать с деньгами. Но Прабхупада абсолютно отверг их идею. Он сказал: не делайте этого ни в коем случае. И они были в шоке, потому что они думали, что их идея просто прекрасна для развития искон, в этом смысле централизации. И через несколько лет один человек попытался засудить искон на миллионы долларов по какой-то причине. И если бы вся собственность была во владении одного человека, то искон потерял бы все. И тогда эти преданные поняли, что да, Шрила Прабхупада не сделала ошибок, это был его разум. И Санатана Госвами, когда Рупа Госвами сказал: пожалуйста, проверь мое стихотворение, исправь его, Санатана Госвами подумал: нет никакой необходимости в этом, это же Рупа Госвами. Что бы он ни говорил или писал, или даже думал, все это всегда правильно. Но он согласился сделать это, потому что его попросили, согласился это сделать. И Рупа Госвами сказал: я отправляюсь во Вриндаван, я вернусь через несколько дней. И Санатана Госвами начал читать это стихотворение. И в первом четверостишье, насколько я помню, в самом начале этого стихотворения, он обнаружил, что Рупа Госвами говорит, что у Шримати Радарани длинные черные волосы, и она завязывает их в одну косу, которая свисает вдоль ее спины. У нее была одна длинная коса. Она спускалась практически до ее коленей. Была очень длинная коса. И Рупа Госвами говорил там, что когда Радарани двигается, эта коса движется. И когда она движется, она похожа на черную змею. И Санатана Госвами остановился, когда прочитал это, и подумал: Господи, Радарани и черная змея, но это не очень хорошо. Это не очень хорошее сочетание. Змеи, как правильно, очень агрессивные, поэтому упоминание их оскорбительно. И Санатана Госвами не знал, что делать. И он думал: змея и Шримати Радарани — это сочетание недостаточно хорошее, но это же написал Рупа Госвами.
Как он может быть неправ? И он был как будто парализован, он не знал, что делать. И он не стал ничего делать. Он просто оставил все как есть. Он просто не знал, что делать, и пропустил эти строчки. Рупа Госвами вернулся через пару дней и спросил: я могу забрать это стихотворение? Я хочу его опубликовать. И Санатана Госвами не хотел говорить ничего по поводу этой идеи о черной змее и Шримати Радхарани, и сказал: ну, подожди немного. Он вышел на берег Шимакунды, он сидел с этим манускриптом. На берегу Шимакунды и увидел, как деревенские девушки пришли на другой берег Шимакунды и начали играть в мяч. Они кидали мяч друг другу, они смеялись, кричали, прыгали, были полностью поглощены этой игрой в мяч. Санатана Госвами размышлял, но в то же время смотрел на них. И по мере того, как он смотрел на них, он в какой-то момент увидел, что одна девушка, которая была спиной к нему, он вдруг увидел, что черная змея поднимается по спине этой девушки, чтобы укусить ее. И когда Санатана Госвами увидел это, он был в шоке, он начал кричать: «Змея, змея, смотрите, змея!» Все девушки остановили свою игру и начали оглядываться и спрашивать: «Где змея, где змея?» И он сказал: «У нее на спине». Кричал: «Змея!» А они спрашивали: «Где змея?» И он говорил: «У нее на спине». И девушки посмотрели на спину этой девушки и начали смеяться. И сказали Санатане, не крикнули ему через Шимакунду: они сказали: «Это не змея, это ее волосы». И они просто смеялись и смеялись. И Санатана Госвами был очень смущен. И потом неожиданно все эти девушки в одно мгновение исчезли. Не то чтобы они куда-то быстро убежали, они просто исчезли неожиданно. Они исчезли прямо в одно мгновение, и Санатана Госвами понял: «О, так это была Шримати Радхарани и Гопи. Они явились передо мной, потому что они хотели, чтобы я знал, что бы ни говорил Рупа Госвами, или пишет, или написал бы Рупа Госвами, это правильно». Действительно, волосы Шримати Радхарани похожи на черную змею.
После этого Рупа Госвами подошел к Санатане Госвами и сказал: «Пожалуйста, мне нужна эта рукопись. Я хочу ее опубликовать. Могу я ее опубликовать?» Санатана Госвами передал ему эту рукопись и сказал: «Да, с ней все в порядке, она просто прекрасна». Санатана Госвами сказал: «Особенно эта часть, где ты говоришь о том, что волосы Шримати Радхарани похожи на черную змею, особенно эта часть, особенно прекрасна, это лучшая часть твоего стихотворения». Это реальная история из пребывания Санатана Госвами, Рупы Госвами на Шьяма-кунде и Рада-кунде. Разных историй, я не знаю, были ли вы с нами во Вриндаване. Я не помню уже, когда последний раз мы посещали одно место, которое называется Анджанока. Это место около Варшаны. Это место на Варшане, на дороге, когда вы возвращаетесь оттуда, вы можете увидеть его. Это место Анджанока. И там произошла очень интересная игра. Она описана в Бхакти Ратнакаре. Анджан значит черная краска, которую женщины наносят на глаза. На хинди это называется каджал. На санскрите анджан. В этом месте есть прекрасная кунда, Кишори кунда. И знаете, преданные, хочу вам сказать одну интересную вещь. В следующем году, где-то примерно во время Картики, или, может быть, где-то в декабре, в следующем году, мы планируем парикраму. Да. Уже на протяжении многих лет мы проводили эти парикрамы, состоящие из англоязычных и русскоязычных преданных. И мы планируем в следующем году провести две парикрамы для русскоязычных преданных и для англоязычных преданных отдельно, в разное время. Поэтому мы приглашаем вас. Мы должны молиться полубогам ковида, чтобы они позволили нам в это время, через год, сделать это, чтобы в то время не случилась 25-я волна ковида. Так или иначе, если все будет хорошо, то мы собираемся посетить это место Кишори-кунда. И вот там Шримати Радхарани подготавливалась для того, чтобы встретиться с Кришной. Она очень красиво оделась. Она украсила себя различными драгоценностями и косметикой, и также нанесла на свои глаза этот каджал, или анджан на санскрите, черная краска, которую наносят на глаза. Она нанесла ее на один глаз,
И неожиданно Кришна появился там. И Радхарани остановилась. И вот на один глаз у нее был нанесен этот каджал, а на другой нет. И это выглядело довольно странно. Кришна посмотрел на нее и сказал: Ниранджан. Если встретите кого-то, кого называют Ниранджан, можете знать, что это значит. Конечно, есть и другое значение. Но здесь имеется в виду, что Ниранджан, то есть эта анджана не была нанесена. И тогда Кришна взял черный камень, который лежал около дороги. Кришна взял свой палец, вот этот палец, потер этот палец об этот черный камень. И на его пальце остался этот каджал или анджан, и он обвел глаз Шримати Радхарани этим каджалом. И ее красота стала завершенной. Хотя, конечно, Радхарани, она удивительно выглядит и без каджала. И целая деревня, небольшая деревня, названа в честь этого Анджалока, место, где был нанесен этот анджан и этот камень, который использовал Кришна. Он до сих пор находится там, и вы даже можете тереть свой палец о него спустя 5000 лет после этого события и увидеть этот каджал у себя на пальце. You've been Namacharya Prabhu, haven't you? No? Okay. It's a lot to remember. Yeah. So, yes, that's all these places around Vrindavan, around Да, все эти Vrajamandala. места Basically, вокруг every Вриндавана, single one of Враджамандалы, каждое из этих мест, villages, every все эти single деревни, one of them каждая из этих is деревень in the place or a place where находится some wonderful pastime в happened. каком-то месте, где проходили какие-то прекрасные игры And it's Кришны. named after the И pastime. эти места названы в соответствии с этими играми, как, например, это место Анджалока, где произошла игра с Анджаном или Каджалом. Radha and Krishna. It's all very amazing. Так игры Рады и Кришны очень удивительны. Но я должен закончить. Но я расскажу вам еще небольшую историю. Прекрасная история, рассказанная Шрилой Вишну Чакраварти Такуром, она описывает игру во сне. Рада и Кришна танцевали всю ночь. Такова их программа. И танцевали всю ночь до самого утра, до самого рассвета, и перед тем, как солнце должно было встать, они должны были идти домой, а перед этим они отдыхали, они должны были вздремнуть перед тем, как идти домой. И место, где они отдыхали, называется Нидхиван.
недалеко от храма Радhaраman. Там есть этот сад, который называется Нидиван, что значит лес сна. Вот они отдыхали там, и однажды утром, где-то в 4 часа, они решили отдохнуть, немножко вздремнуть, и неожиданно Радharani проснулась. Она была в шоке, но проснулась и начала трясти Кришну за плечо и говорит: «Кришна, мне приснился удивительный сон». И она сказала Кришне: «В этом сне мне снилось это место, и оно было похоже, было похоже на Вриндаван, но это был не совсем Вриндаван, и там была река, похожая на Ямуну, но немного отличающаяся от Ямуны. У нее был немного другой цвет. И там были все эти преданные, такие же, как здесь. Там было много преданных, но они немного отличались от тех преданных, которые здесь находятся. И они были одеты по-другому, чем преданные, которые находятся здесь. И они также пели, прославляли Тебя, как преданные делают это здесь, но пели немного по-другому. У них было немного другое произношение Твоих имен. И там был один высокий браман, удивительно выглядящая личность золотого цвета. И он пел. Иногда он пел: «О, Кришна, Кришна, Кришна». Так же, как я пою Твое имя. Кришна, я пою Твои имена. Он пел в том же настроении. Это было так удивительно. Я подумала, это реальность? Может быть, это и есть я? Я никогда не видела никого, кто пел бы точно так же, как я, и с тем же настроением, как и я, но потом неожиданно этот высокий, золотистый браман начал петь так же, как ты поешь мое имя, и в том же настроении, точно в таком же настроении. И я подумала: нет, это, наверное, ты. Или, может быть, мы вместе, но как это возможно? И она спросила: это какая-то особая наша форма, о которой я никогда не слышала? И тогда Кришна взял свой камень Каустубха и сказал: «Посмотри в этот камень». Радharani посмотрела на этот камень Каустуба и увидела ту же самую сцену. Она увидела, как все те же личности делают то же самое, что она видела во сне. Они были очень похожи на то, что она уже видела, но в то же время немного отличалась. И она увидела этого высокого брамана с золотой кожей. И он пел ее имена в том же настроении, что и Кришна. И Кришна сказал ей: «Я являюсь в материальном мире так много раз, но вот это мое явление особенное. Я не говорю тебе о нем и вообще никому не говорил. Это совместная форма нас обоих. И мы с тобой вместе явимся в век Кали
в одной форме и дадим всем любовь к нам. И в этот момент Кришна был очень возбужден и проявил форму Господа Чайтаньи. И можно сказать, это был первый раз, когда Кришна проявил эту форму Господа Чайтаньи. Радарани была очень счастлива. And I don't know if the devotees in Amsterdam have any questions. If they do, I don't know how I would find out. But do we have any questions? Any South Есть African какие-нибудь questions? вопросы? We have one. Okay. Есть вопрос? Raj, there's just one question. Okay. This doesn't work. So the question is, Hare Krishna, dear Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. Should we give importance to dreams? Should we give importance to dreams? Должны ли мы придавать значение снам? Yes, Maharaj. Okay. So it's an interesting question that comes up Это sometimes. интересный вопрос. You know, there are Иногда его stories задают. even in our tradition. There are Есть stories истории of даже в нашей devotees having традиции, dreams история о which том, were как of преданным снились сны, significance, meaning sort of имевшие особое indicating значение, something for the future. которые раскрывали им будущее. You know, there are narrations like that. I mentioned Bhakti Ratnakara, that book, just some minutes ago. Есть And описание этого, как я вот, например, несколько минут назад говорил о Бхакти Ратнакаре. Есть другие истории, в которых описывается, как преданные видели сны, воплотившиеся в будущем. Есть преданные, такие возвышенные, как Шинивасачарья, который видел сны, воплотившиеся в будущем. Но мы не находимся на уровне таких великих преданных, например, как Джива Госвами, Шинивасачарья. Когда мы спим, когда я сплю, я думаю, когда мы спим, мы просто погружаемся в тамагуну. Как вы думаете? Он качает головой. Согласен. Когда мы спим, мы погружаемся в тамагуну. Иногда нам снятся сны. Но в основном сны обусловленных душ, это отражение их невежества. И, как правило, в этих снах не содержатся какие-то послания. Однако иногда преданные, такие как мы, то есть еще не достаточно возвышенные преданные, обычные преданные, тоже видят сны, которые указывают на какие-то вещи. Возможно, у вас был такой опыт. Это может происходить, но, как я уже сказал, когда мы спим, мы находимся, как правило, в глубоком невежестве, и сны, которые нам снятся, как правило, являются отражением нашего невежества. Поэтому, если вам приснился
сон, относящийся к сознанию Кришны, до того, как принять его значение, я бы рекомендовал вам проверить это с более старшими, опытными преданными, которые скажут вам, следует ли принимать его серьезно или просто забыть об этом сне. Я могу привести вам пример. Я помню, как я был в храме Радхамадхи, там одна из жен одного преданного, это было 20 лет назад, жена одного из лидеров общины, прихожан, она просто забежала на кухню божеств с очень большим арбузом и сказала: Кришна приснился мне и сказал, что я должна предложить ему арбуз до 9 утра. Я был там. Мы сказали ей: предложить арбуз — это неплохо, но также Кришна сказал, что она должна развестись с ее мужем, и мы сказали ей: предложить арбуз — это хорошо, но развестись со своим мужем, тем более, что у них была очень хорошая семья, хорошие дети, это совсем не имеет никакого значения. Ты не должна разводиться со своим мужем, поэтому не принимай это всерьез. Но арбуз мы возьмем и предложим его Кришне. Поэтому, если вам приснился сон, который вроде бы в сознании Кришны, хорошая идея в этом случае узнать мнение старших преданных по поводу этого сна. Иначе тамагуна будет рулить нами. Как правило, когда мы спим в полном невежестве, в Бхагаватам говорится, что сон подобен смерти. We have one more question on Facebook. Oh, okay. So, Maharaj, the question is from, it says, sometimes Radha Krishna pastimes we hear seem as if Radha Krishna are grown up, but I've heard Krishna left Vrindavan at 12 and never came back. Иногда мы слышим о играх Рады Кришны в таком более зрелом юношеском возрасте, но я слышал, что Кришна оставил Вриндаван в 12 лет и никогда не возвращался. Да, есть описание игр Рады Кришны в более зрелом образе, возрасте. Different planets or something to that effect. You know, even though Krishna left И поэтому задают вопрос, может быть, эти игры Кришны и Рады проходили на других планетах? Хотя часто мы слышим, что Кришна покинул Вриндаван в 12 лет, мы также слышим, что он во Вриндаване достиг где-то 16-17 лет.
the boys and the girls and the birds and the bees. В это время юноши и девушки, так же как все другие формы жизни, они начинают вести себя непослушно. Поэтому часто можно услышать, что Рада и Кришна достигли к этому времени возраста 16-17 игр. С другой стороны, мы, конечно, не можем применять к их играм какие-то материальные мерки. Именно в этом возрасте они могли бы танцевать вместе, развивать романтические отношения. Это должен быть уровень юношеских отношений. Но опять же, мы можем говорить об этом лишь по меркам этой планеты, этой материальной вселенной. Но Кришна, опять же, не является на других планетах в этой вселенной. Как Кришна, на других планетах он является в разных формах аватар. In Afrikaans we would say, Tutsiens. Oh, this is Amsterdam. They got a garland for me. Thank you. Buy a donkey. Oh, well, that's Afrikaans. Donkey well. I think that's Netherlands. Anyway, they've frozen in time. Okay. All right. Hare Krishna, Srila Prabhupada ki jai. Srimati Radharani ki jai. Haribol. Maharaj, a few announcements before Aarti? Yeah, your mic's not working, by the way, but anyway. No, it's not working. Or sometimes. It's got a little bit of... I'll try and see if it works with us. So thank you very much, Maharaj, for the wonderful class and for being here physically and in Amsterdam virtually as well. It was really nice. Can we hear it? Thank you very much for making the time Maharaj? to come through. I know the mic is not working, so I hope you can still hear me, though. We'd like to just take a few moments to just thank some of the wonderful devotees that have helped and assisted in the course of today's festival. So I'd like to thank Maharaj, firstly, obviously, for being here on this wonderful Sunday evening. It's nice and warm out here in the garden. Thank you, devotees, for making the time, for coming through as well, to get the darshan of Maharaj and to also get an opportunity to be here at ISKCON Center New Varsanadam. We'd like to thank the Kirtaniers led by Krishna Balaram Youth Group. So thank you very much for the wonderful Kirtan. I'm sure we'll hear more of the instruments later on. We'd like to thank the COVID team that's been supported and backed by Yudesh and Sanil Prabhu. So Hare Krishna, thank you very much for your wonderful service. We'd like to thank the altar and the garden setup team, which was led by Madana Gopal and Ananda Sundari Devidasi. So Hare Krishna, thank you very much. As well as Rajeshwari Mataji for bringing her beautiful Gaudanitai deities who will get their darshan out here in the garden at Maharaj's garden right here. So thank you very much. Devotees, we will have some Aarti soon. I'd like to also thank the team out in Govinda's. They are still waiting for you to come through. So if you would like to, you're welcome to go and pick up any type of meal that you'd like to have. I'd also like to let you know that at Govinda's, we now are stocking some of your gift shop items, things like neck beads, chanting bags, incense, books and more. So if you would like to get any of these items, you're welcome to get that from Govinda's. Govinda's, in addition, are also having a range of frozen fruits available. So if you'd like to get yourself things like paneers, kachoris, samosas, etc., feel free to find out more about these products that are available. They will be open till just after 5 o'clock, so feel free to go and support them as well. Devotees, also this week, Tuesday, was Bhadra Punima, and there was a drive towards achieving as many sales of Srimad Bhagavatam sets out in all of Africa. And I know that Maharaj, at some point at 12 o'clock in the day, we had hit our target of 150 copies of Srimad Bhagavatam. But just later that afternoon, we managed to get up to 200 sets of Srimad Bhagavatam that we sold. So let's give ourselves a big Hari Hari Wall.
So that number did not stop at 200. That was the last update we got from Maharaj. But I believe that we've managed to exceed that target of 150 that was stretched to 200. And we got up to 250 Srimad Bhagavatam soul. So let's give a big Hari Hari Bol. Jai. Is that Amsterdam? Haribol. So these were the sales, I think, in all of Africa, so as South Africa as well as different parts of Africa as well. And this was our contribution. Jai. We hear some of it. Jai. So devotees, before we get into the next part of the program, we have had quite a few festivals this week, and we also wanted to thank the Krishna Balaram Youth Group for really coming out and helping us to put together a wonderful program at the Goshalas. It was something like 100 devotees that were out there. We've got a chance to feed the wonderful Gomatas. We've got a chance to go and do palikram around the Govardhan Shilas that we had in place there, and then a wonderful feast of Prashadam with some extra final touches like the wonderful cupcakes that would decorate with Gomata. We had some key rings for takeaway as well. So thank you very much for the Krishna Balaram Youth Group for really going the extra mile. Let's give them a great big Hari Hari Bol. So this week, devotees, once again, we have some programs lined up for you. We have the normal Friday Harinam that will be happening at the Santon Cow Train at 5 p.m. We'll also have the Kirtan that will happen on Saturday here in the garden. It will be between 6 p.m. and 8:30 p.m. And then we'll have the Sunday class. We will return back to our normal time of 3 p.m. until 5 p.m. for next week Sunday. So stay tuned for the communication so that you can book for these particular programs that comes through. Before we get into Aarti, I'd just like to complete some of the other important announcements. Today's Prashadam has been sponsored on behalf of the late Parashottama Naidu and late Hayden Ramprasad. So when you do take your Prashadam, please remember to spare thought and honor these wonderful deceased who have been Parashottama Naidu and the late Hayden Ramprasad. Today's Prashadam has been cooked by Rohini, Ronel, Madhurika Priya, Mathura Mohan, Mathura Mohini, and Geeta Gamya. So let's give these devotees a great big Hari Hari Bol. So thank you very much, devotees. The next part is going to be Kirtan, led by Maharaj, while we conduct Aarti. And after the Aarti, for those of you who would like to stay behind, there will be there'll be a little bit of japa that we can have. Japa is optional, so if you'd like, you can stay behind for japa, or you can take your prashadam and exit the same way that you've entered into the premises way. So thank you very much, devotees, for coming through once again. His Holiness Bhakti Chайтаньи Maharaj ki, Srila Prabhupada ki. So we'll go over to Aarti Maharaj. Hare Krishna. Yogeshri, can you... you're a harmonium player? Okay. Lokanath Prabhu could play mridanga. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine
Nirvishesha Shunyavadi Paschatyadeja Tarine. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadha Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Chaitanya Nityananda Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadha Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Chaitanya Nityananda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribol. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribol. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribo. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribol. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Gaura Nitai, Jai Gaura Nitai, Jai Gaura Nitai, Jai Gaura Nitai. Jai Gaura Nitai, Jai Gaura Nitai, Gaura Nitai, Jai Gaura Nitai. Jai Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Jayam Vishnupad Paramahangsa Parivrajakcharis Tadasasismad, His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada Ki, ISKCON's Fandracharya Srila Prabhupada Ki, Anant Gauri Vaishnava Vrinda Ki, Namacharya Srila Haridas Thakur Ki, Prem Sigahas Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadha Shivasati Gaura Bhakta Vrinda Ki, Shishi Radha Krishna Gop Gopinath Shamkund Radhakund Giri Govardhan Ki, Shri Vrindavan Dham Ki, Shri Mayapur Dham Ki, Shri Jagannath Puri Dham Ki, Shri Shri Gaurnitai Ki, Srila Prabhupada Ki, Shri Harinam Sankirtan Ki, Go Premanande. All glories to their summoned devotees. All glories to their summoned devotees. All glories to their summoned devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Yes, so we'll chant japa. I'll chant japa for about 20 minutes because I have to do another program at 6, which I have to get ready for a little bit. So 20 minutes japa. I believe the devotees will bring you prasadam if
you want to stay, they usually do at least. They bring and hand deliver prasadam. Otherwise, of course, you're welcome to move on if that's what you would like to do, and you can pick up your prasadam on the way out. Hare Krishna. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Sri Advaita Gadadha Shivasari Gaura Bhaktivinoda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna,
Krishna Krishna Hari 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 Ram Hari Ram Ram Hari Hari Hari. Ram Ram Hari 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 Krishna Hari Krishna Krishna Hari 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 Ram Hari Ram Ram Hari 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 Krishna Hari Krishna Krishna Hari 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 Ram Hari Ram 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 Hari 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 Krishna Krishna Hari Ram Hari Ram Ram Hari 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 Krishna Hari Krishna Krishna Hari 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 Ram Hari Ram 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 Hari 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 Krishna Hari Krishna 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 Hari 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 Ram Hari Ram 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 Hari 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 Krishna Hari Krishna Ram Ram Hari 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 Krishna Hari Krishna 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 Hari 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 Ram Hari Ram 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 Hari 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 Krishna Hari Krishna Krishna Hari 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 Ram Hari Ram 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 Hari 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 Ram Hari Ram 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 Hari 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 Krishna Hari Krishna Krishna Hari 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 Ram Hari Ram 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 Hari Hari Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gamadvanda Hare Krishna 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 Hari 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 Ram Hari Ram 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 Hari 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 Krishna Hari Krishna Krishna Hari 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 Ram Hari Ram 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 Hari 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 Krishna Hari Krishna Krishna Hari 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 Ram Hari Ram 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 Hari 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 Krishna 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 Hari 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 Ram Hari Ram 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 Hari 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 Krishna Hari Krishna Krishna Hari 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 Ram Hari Ram 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 Hari 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 Krishna Hari Krishna Krishna Hari 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 Ram Hari Ram 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 Hari 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 Krishna Hari Krishna Krishna Hari 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 Ram Hari Ram 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 Hari Hari Hare Krishna 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 Hari 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 Ram Hari Ram 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 Hari 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 Krishna 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 Hari 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 Ram Hari Ram 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 Hari 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 Krishna 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 Hari 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 Ram Hari Ram 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 Hari 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 Krishna Hari 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 Ram Hari Ram 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 Hari 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 Krishna 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 Hari 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 Ram Hari Ram 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 Hari 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 Krishna 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 Hari 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 Ram Ram Hari 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 Krishna 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 Hari 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 Ram Hari Ram 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 Hari 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 Krishna 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 Hari 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 Ram Hari Ram 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 Hari 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 Krishna 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 Hari 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 Ram Hari Ram 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 Hari 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 Krishna 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 Hari 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 Ram Hari Ram 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 Hari Hari Krishna Krishna Hari 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 Ram Hari Ram 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 Hari 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 Krishna 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 Hari 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 Ram Hari Ram 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 Hari 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 Krishna 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 Hari 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 Ram Hari Ram 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 Hari 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 Krishna 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 Hari 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 Ram Hari Ram 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 Hari 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 Krishna Krishna Hari 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 Ram Hari Ram 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 Hari 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 Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram. Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna. Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram. Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna. Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram. Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna. Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram. Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna. Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram. Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna. Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram. Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna. Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram. Ram Ram Hare 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 Krishna. Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram. Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna. Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram. Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna. Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram. Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna. Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram. Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna. Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram. Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna. Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram. Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna. Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram. Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna. Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram. Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna. Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram. Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna. Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram. Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna. Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram. Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna. Krishna Krishna Hare Hare. Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna. Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram. Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna. Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna. Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram. Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna. Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram. Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna. Hare 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 Ram Hare Ram. Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna. Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram. Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna. Krishna Krishna Hare 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 Ram. Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna. Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram. Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna. Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram. Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna. Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram. Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna. Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram. Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna. Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram. Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna. Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram. Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna. Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram. Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna. Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram. Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna. Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram. Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna. Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram.
Rama Rama Hari 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 Krishna Hari Krishna 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 Hari 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 Rama Hari Rama Rama Hari 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 Krishna 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 Hari 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 Rama Hari Rama Rama Hari 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 Krishna Hari Krishna Krishna Hari 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 Rama Hari Rama Rama Hari 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 Krishna Hari Krishna Krishna Hari 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 Rama Hari Rama Rama Hari 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 Krishna Hari 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 Ram Hari Ram Rama Rama Hari 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 Krishna Krishna Hari 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 Ram Hari Rama Rama Hari 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 Krishna Hari Krishna Krishna Hari 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 Ram Hari Rama Rama Hari 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 Krishna Hari Krishna Krishna Hari 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 Ram Hari Rama Rama Hari 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 Krishna Hari Krishna Krishna Hari 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 Ram Hari Rama Rama Hari 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 Ram Hari Rama Rama Hari 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 Krishna Hari Krishna Krishna Hari 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 Ram Hari Rama Rama Hari 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 Ram Hari Rama Rama Hari 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 Krishna Hari Krishna Krishna Hari 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 Ram Hari Rama Rama Hari 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 Krishna Hari Krishna Krishna Hari 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 Rama 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 Hari 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 Krishna Hari Krishna Krishna Hari 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 Ram Hari Rama Rama Hari 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 Krishna Hari Krishna Krishna Hari 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 Ram Hari Rama Rama Hari 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 Krishna Hari Krishna Krishna Hari 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 Ram Hari Rama Rama Hari 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 Krishna Hari Krishna Krishna Hari 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 Ram Hari Rama Rama Hari 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 Krishna Hari Krishna Krishna Hari 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 Ram Hari Rama Rama Hari 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 Ram Hari Rama Rama Hari 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 Krishna Hari Krishna Krishna Hari 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 Ram Hari Rama Rama Hari 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 Krishna Hari Rama Rama Hari 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 Krishna Hari Krishna Krishna Hari 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 Ram Hari Rama Rama Hari 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 Krishna Hari Krishna Krishna Hari 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 Ram Hari Rama Rama Hari 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 Krishna Hari Krishna Krishna Hari 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 Ram Hari Rama Rama Hari 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 Krishna Hari Krishna Krishna Hari 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 Ram Hari Rama Rama Hari 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 Ram Hari Rama Rama Hari 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 Krishna Hari Krishna Krishna Hari 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 Ram Hari Rama Rama Hari 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 Krishna Hari Krishna Krishna Hari 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 Ram Hari Rama Rama Hari 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 Ram Hari Rama Rama Hari 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 Ram Hari Ram Rama Rama Hari 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 Krishna Hari Krishna 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 Hari 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 Ram Hari Rama Rama Hari 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 Krishna Hari Krishna Krishna Hari 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 Ram Hari Rama Rama Hari 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 Krishna Hari Krishna Krishna Hari 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 Ram Hari Rama Rama Hari 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 Ram Hari Rama Rama Hari 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 Krishna Hari Krishna Krishna Hari 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 Ram Hari Rama Rama Hari 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 Ram Hari Rama Rama Hari 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 Krishna Hari Krishna Krishna Hari 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 Ram Hari Rama Rama Hari 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 Krishna Hari Krishna Krishna Hari 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 Ram Hari Rama Rama Hari 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 Krishna Hari Krishna Krishna Hari 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 Ram Hari Ram Rama Hari 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 Ram Hari Ram Rama Hari 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 Krishna Hari Krishna Krishna Hari 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 Ram Hari Ram Rama Hari 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 Krishna Hari Krishna Krishna Hari 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 Ram Hari Rama Rama Hari 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 Krishna Hari Krishna Krishna Hari 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 Ram Hari Rama Rama Hari 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 Krishna Hari Krishna Krishna Hari 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 Ram Hari Rama Rama Hari 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 Krishna Hari Krishna Krishna Hari 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 Ram Hari Rama Rama Hari 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 Krishna Hari
Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare. So devotees, I'm afraid I have to go in. I have another class to give, 2-hour class from 6 to 8 inside. So you're welcome to carry on as you like. And otherwise, we will see you in due course. On Friday, we're going for a walk in the wilds, Houghton area. Walk and japa and things. And then the other programs will carry on. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai.